नमस्ते सोन्सीको आयोजनामा हुन गइरहेको सोन्सी कमन फोरमको 38औं एपिसोडमा जुम मार्फत पाल्नुभएका तथा फेसबुक लाइभमा हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्णमा म कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस 18औं कार्य समितिको सहसचिव मनिष पाण्डे यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम त आजको कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन 18औं कार्य समितिको सभापति दिगराज जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामीले पोस्टडक रिसर्चर रजनी घजु श्रेष्ठज्यूलाई निमन्त्रणा गरेका छौं। She is working under a project with a research theme, systematic establishment of evaluation and management method of chemical risks resulted from disaster and accident. She has well experience of laboratory works related to microbiology and chemistry, field-based works, research work related to environment pollution, focused on microorganisms and chemical pollution. She holds Ph.D. degree in natural biotics and social environment engineering from University of Yamanashi, Japan, having Japanese Government MEXT scholarship. In her Ph.D., she researched about pathogenic bacterial community in water and fecal-source samples in the Kathmandu Valley. She has gained experience as a JICA intern in JICA internship program for our doctoral course student. As a JICA trainee, she visited Japan for a microbial assessment course entitled Hydro-microbiological Approach for water security in Kathmandu Valley for a month. She completed her master's degree in medical microbiology from Kantipur College of Medical Science. She also has experience as a lecturer in Fishtail Nursing Campus, Pokhara. अब म डाक्टर रजनी घौज्यूलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू Nepal Society of Nepalese Students in Korea for inviting me for this presentation. So अब म सुरु गरौँ, स्लाइड शेयर गरौँ। हजुर म्याम शेयर गर्नु। म सुरु गर्छु है त। म्याम फुल स्क्रिन भयो। Namaste. I'm Rajani Ghaju Shrestha from Osaka University. I'm working as a postdoc researcher here at Osaka University. So at first, I would like to thank Ekraj Binazu, Rekha, and Society of Nepalese Students in Korea for giving me this opportunity to talk about my presentation. So the title that I'm going to discuss is one part of my research. So the title is Effects of Substrate Selection and Compiling Strategies in Lab Scale Constructed Wetlands on the Treatment of Synthetic Landfill Leachate containing bisphenol A. So landfilling is the most popular method for the landfill for the management of the solid waste globally. So these landfill leachates consist of organic compounds, inorganic compounds, hazardous contaminants such as heavy metals, microbial pathogens, phenolic compounds with strong odor, bad odor, and extreme pH. Bad and extreme pH. So these landfill leachate should be treated before discharge into the environment. So this discharge of leachate due to poor construction and inexperienced operation and maintenance of landfill leachate cause potential danger to humans and ecosystem. So before the discharge of this landfill leachate, we need to treat this landfill leachate
And constructed wetlands are engineered wetlands with low-cost, environmental-friendly, widely applicable technology with minimum operation and management, which treats various pollutants. These constructed wetland comprises of substrate, plants, water, and microorganisms, where these constructed wetland have effectively removed high concentration of pollutants from landfill leachate through various physical, chemical, and biological mechanisms, including adsorption, biodegradation, plant uptake, and volatilization. So that's why constructed wetland is a promising solution for the treatment of leachate. Even though there are many studies based on the constructed wetland, the performance of constructed wetlands mostly depends on the types of constructed wetland used. So there are traditional and hybrid types of constructed wetland. In traditional constructed wetland, it is single stage vertical or horizontal flow constructed wetland which treats various pollutants. And in the study, we have found that single stage constructed wetland treat various types of pollutants, but hybrid constructed wetland, that is two-stage constructed wetland, is more effective in treating these pollutants than single-stage constructed wetlands. In addition to the types of constructed wetland used, the role of substrate is also very important for the performance of constructed wetland. So these substrate acts as a supporting media for plants and biofilms to help in the biological removal of the chemicals, whereas these also can act as an adsorbent in the treatment of the pollutants. So we also have seen various compiling of our use of various substrate in the constructed wetland. So despite of extensive uses on the constructed wetland system design, only few studies have been studied for the selection and compiling strategies of substrate. So the main objective of my study is to compare the effects of constructed wetland type and substrate selection, combination, and compiling strategies on the treatment capacity of synthetic leachate containing bisphenol A. Here, I have selected bisphenol A as a recalcitrant phenolic compound because BPA is a phenolic compound which causes acute and chronic toxicities, and we have seen it causing endocrine disrupting capabilities. So in the methodology, there were 5 different types of constructed wetlands have been set up in the greenhouse of Osaka University, where mostly I have used 3 types of substrate. Gravel, which is the most commonly used substrate in constructed wetland. Activated carbon, it has high adsorption capabilities, but the studies about activated carbon in the treatment of pollutants has been studied really rare. And breadcrumbs, these breadcrumbs has good hydraulic retention properties as well as good adsorption capability, and these are also low cost as compared to activated carbon. So we set up 5 different types of constructed wetlands, and in constructed wetland 1, as we can see, only gravel was used. In constructed wetland 2 and 3, a sandwich of activated carbon with gravel and breadcrumbs with gravel was constructed. Whereas in constructed wetland 4 and 5, we can see 2 column constructed wetland where one was filled only with gravel and the other with activated carbon. So in this setup, a total of 5 liters of
synthetic landfill leachate, which was comprised of organic compounds, nutrients, and BPA, was treated for 7 days in a sequential batch mode for 7 days. And influent and effluent samples were collected from various types of constructed wetland, and different chemical, physical, and biological parameters were tested. So coming to the methodology, at first, physical parameters, which includes pH, temperature, electrical conductivity, and dissolved oxygen, were measured from portable multimeter and diometer. And for chemical analysis, chemical oxygen demand was measured using COD cell test and mobile colorimeter. Ammonium nitrogen was measured using ion chromatography. BPA was measured analyzing HPLC. And finally, the removal efficiencies of ammonium nitrogen, COD, and BPA was calculated. And for the biological parameters, after the completion of the experiment in 5 weeks, the constructed wetlands were destroyed, and samples from different substrate, gravel, activated carbon, and brick trunks were collected. And after the collection of these substrate, bacteria was extracted using 0.9% saline solution, and heterotrophic bacteria was grown in R2A medium. BPA degrading bacteria was grown on BSM BPA medium. And for the microbial community analysis, BPA bacterial DNA was extracted from those substrates, and 16S rRNA amplicon sequencing was sent for the sequencing analysis. And finally, physical, chemical, and biological parameters were tested from influent and effluent from each constructed wetland, as well as from the substrates also. So here is my results. So at first, this figure shows the general parameter in the effluent of constructed wetland at different times, where pH was in between 7.9 to 8.8. The temperature of the effluent was around 28 to 32 degrees Celsius. The DO was 3.0 to 4.5 mg per liter, and electric conductivity was 51 to 79 microamps per meter. So based on the results of plant growth and general water quality parameters, moderate condition was there for the support of plant growth and bioactivity, irrespective of the different types of the constructed wetlands. And this figure shows the removal efficiency of ammonium nitrogen and COD removal after treatment in the constructed effluent at different time courses. So in this figure, we can see that ammonium nitrogen removal was above 70% in almost all the constructed wetlands, whereas for constructed wetland 2 and constructed wetland 4, more than 99% of the ammonium nitrogen was removed. So based on this, we can say that substrate adsorption and plant uptake must be the possible mechanism that took for the removal of ammonium nitrogen. Whereas for COD removal efficiency, more than 90% of COD was removed in all the constructed wetland except for constructed wetland 1 and 5. So overall COD removal performance was slightly higher in constructed wetland 2 and 4 as compared to the other 3 constructed wetlands. This figure shows the removal efficiency of BPA
in the constructed wetland effluents at different time courses. Here, 100% removal of BPA was observed in constructed wetland 2, 4, and 5, except in the 4th month. So the complete removal of BPA in constructed wetland 2 and 4 could be attributed to the absorption capability of the activated carbon used. And despite the use of the same substrate in constructed wetland 3 and 5, we can see that the removal of ammonium, COD, and BPA was higher in constructed wetland 5 as compared to constructed wetland 3. So this indicates the importance of constructed wetland configuration also. And for the biological degradation, for the biological parameters, we have tested heterotrophic bacteria and BPA degrading bacteria. So in here, heterotrophic bacteria accounted for 6.8 to 7.6 log CFU per gram on substrate and 8.2 to 8.3 log CFU per gram on the plant's roots, whereas BPA degrading bacteria was 5.8 to 6.4 log CFU per gram on substrate and 7.5 to 7.6 log CFU per gram on the plant roots. And in this, we can see that BPA degrading bacteria accounted for 6 to 20% of the heterotrophic bacteria, as well as BPA degrading bacteria was found higher in the roots of the plants. So in addition to the absorption of BPA in the activated carbon, the role of bacteria has also been seen higher for the removal of BPA. So this figure shows the distribution of bacteria based on classes in different substrate obtained. And from the total 26 sample analyzed, phylum Proteobacteria was the predominant in almost all the constructed wetlands, and Bacteroides was also abundant, and its abundance appeared high on plant roots as compared to the substrates. And based on the phyla, the distribution of bacteria among Proteobacteria, gamma Proteobacteria and beta Proteobacteria were the two most dominant classes, and Pseudomonas was the dominant genus in gamma Proteobacteria with an abundance of around 41.4%, whereas beta Proteobacteria appeared to be dominated on activated carbon in constructed wetland 2 and constructed wetland 4. So from all of my results and experiment, these are the conclusion which I got, is that the selection of substrate largely affects pollutant removal performance. Among the substrate used in this study, activated carbon was superior in effectively and quickly removal of the pollutants, and the compiling strategies of the substrate in constructed wetland showed that distinct difference in the removal efficiencies of pollutants between single column and two-stage column using the same substrate breadcrumbs. The latter two-stage pollutants, two-stage constructed wetlands showed better pollutant removal ability. This indicated the possibility of enhancing the pollutant removal ability by improving the substrate compiling strategies regardless of the applied substrate. Thank you for your kind attention. Thank you, ma'am. के क्वेसन कसैलाई छ भने उयो रेज गर्दिनु होला, हात रेज गर्दा नि हुन्छ, नत्र मेसेज बक्समा टाइप गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ सुरुमा एउटा क्वेसन सोध्छु, तर म हजुरको फिल्डको नभएर जेनरल क्वेसन जस्तै मेरो हुन्छ। जस्तो हजुरले एमोनियम नाइट्रेट र सीओडी को कुरा गर्नुभयो नि, जस्तै काठमाडौँको जो घर घरमा जुन पानीहरू जान्छ नि, यसमा हुने प्रोबेबिलिटी कति छ यो दुईटा? यो पोस्टअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले
मेरो स्टडी जुन प्रोजेक्टमा म काम गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यही अमोनियम नाइट्रोजनहरुको पनि हेर्ने गर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ एकदम हाई छ, कुनै ग्राउन्ड वाटरमा स्पेशली ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ अमोनियम नाइट्रोजनको कन्सन्ट्रेसन हाई भएको भएर त्यसलाई ट्रिट गर्नको लागि भनेर डिफरेन्ट यस्तै कुनै चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड वेटल्यान्ड कुनै सिम्पल ट्रिटमेन्ट सिस्टमहरु चाहिँ हामीले डेभलप चाहिँ गरेको थियो उसमा। त्यही भएर छ काठमाडौँको भ्यालीमा। अनि म्याम जस्तै यो एमोनियम नाइट्रेट र सिओडी यो वेस्टले गर्दा मात्रै हुने हो कि अरु पनि केही कारण हुन्छ? नेचुरली पनि हुन्छ होला। मोस्टली चाहिँ अब के भन्छ रे त्यो हामीले फर्टिलाइजरहरु युज गर्छौं नि, फर्टिलाइजरहरु युज गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि अब अमोनियमको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ अब नेचुरली पनि हुन्छ होला, प्लस त्यो के भन्छ पोल्युसनले गर्दाखेरि पनि अमोनियम नाइट्रोजन र सिओडी को लेभल हाई हुन्छ। अनि यसले हेल्थलाई चाहिँ कतिको इफेक्ट पार्छ म्याम? अमोनियम त्यो के भन्छ हामीलाई हेल्थलाई असर गर्छ। त्यही भएर नै यिनीहरुको अब हामीले पानी खाने बेलामै तिनीहरुको टेस्टै राम्रो आउँदैन, त्यो स्मेल आउने हुन्छ, त्यो भएको भएर पनि राम्रो हुँदैन, प्लस अब हेल्थलाई पनि असर गर्छ। जस्तै भ्याली बाहिरको कुरा गर्यो भने भ्याली बाहिर त्यति वेस्टहरु त्यति हुन्न नि, तर पनि त्यहाँको वाटरहरुमा त्यति हुन सक्छ कि हुन सक्दैन प्राय? अनि हजुरलाई थाहा भयो जति? हजुर हजुर मलाई त्यति धेरै त थाहा छैन, तै पनि हुन त हुन्छ होला। हुने अब राम्रोसँग टेस्ट गर्नु पर्यो हैन, टेस्ट गरेर अनि यदि छ भने अब त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्यो, छैन भने त केही गर्न पर्दैन। अरु केही क्वेशनहरु? धेरै धन्यवाद रजनी म्याम। मलाई यो जस्ट हाम्रोमा चाहिँ केमिकल अवेरनेस चाहिँ कतिको छ होला? हुन त तपाईले अध्ययन चाहिँ जापानमा गरे पनि कम्पेरेटिभ कहिलेकाहीँ दिमागमा आइरहँदा सोचिन्छ होला, नेपालमा यो बीपीए केमिकल बारे अवेरनेसहरु अथवा त्यसको एक्सपोजर कतिको छ? हामीसँग आउने प्रोडक्टहरु बीपीए फ्री कतिको छन्? त्यो बारेमा केही छ म्याम हजुरको डाटा? हजुर मैले अब केही अब नेपालमा पनि अब आफूले पढेको जुन मैले अहिले गरिरहेको छु नि रिसर्च, त्योसँग रिलेटेड चाहिँ नेपालमा नि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यसो हेरेको थिएँ। तर बीपीए भनेर चाहिँ यो मोस्टली प्लास्टिकहरुमा हुने हो हैन। अब नेपालमा युज त टन्नै हुन्छ, तर पानीमा बीपीए खोज्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो अलि स्टडी चाहिँ मैले त्यति धेरै भेटेन। अनि यो ल्यान्डफिल लिचेटहरु जुन हुन्छ नि हाम्रो त्यहाँ काठमाडौँमा छ नि सिसोडोलमा, त्यहाँनिर नि अब उनीहरूले हेभी मेटल्सहरु अनि त्यसपछि अमोनियम सिओडी यिनीहरु चाहिँ मेजर गरेको पाएँ मैले। तर यो स्पेसिफिक यो फेनोलिक कम्पाउन्ड्सहरु अनि त्यसपछि अलिकति यो कार्सिनोजेनिक कम्पाउन्ड्सहरु तिनीहरु चाहिँ स्टडी गरेको त्यति पाएको छैन मैले। सो अनि म्याम जुन यो जस्तै यो बीपीए डिग्रेडेटिङ ब्याक्टेरियाहरुको डिफरेन्ट स्ट्रेनहरु त्यहाँ चर्चा गर्नु भएको थियो, तिनीहरु चाहिँ अलग्गै हामीले त्यो ब्याक्टेरियालाई कल्चरै गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको संख्या बढाएर इनपुट गर्ने हो कि नेचरमा चाहिँ त्यतिकै लेट इट ग्रो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टडीको रूपमा ड्राफ्ट गर्ने हो? यिनीहरु नेचुरली नै हो। मैले अब जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसरी अब बीपीए डिग्रेडिङ ब्याक्टेरिया भनेर राखेको चाहिँ होइन, कुनै चाहिँ नर्मल नेचुरली पाउने ब्याक्टेरियाहरु नै उनीहरुमा नै क्यापेबिलिटी हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब त्यो स्टडी गर्ने कुन चाहिँले अलि बेसरी अलि राम्रोसँग छोटो समयमा बीपीएलाई डिग्रेड गर्न सक्छ हैन, कुनले चाहिँ अलि धेरै कन्सन्ट्रेसनलाई डिग्रेड गर्न सक्छ, त्यसरी छुट्टा स्टडीहरु चाहिँ अझै गर्न नै पर्छ। धेरै धन्यवाद म्याम। अरु साथीहरु कसैको केही छ भने सोध्नु होला। मैले त्यहाँ यो फिल्ड नभएर नबुझ्ने के त्यो जस्तै जुन त्यो 4-5 वटा त्यो कन्स्ट्रक्सन बनाउनु भएको छ नि त्यो ल्यान्ड फिलिङ साइडको त्यस्तो प्रकारको, त्यो भने रियल ल्यान्डमा भएको कन्स्ट्रक्सन हो कि ल्याबमा सेटअप गरेका त्यस्ता केही कोलम जस्तो बनाएर सेटअप गर्ने हो? त्यो चाहिँ त्यो त यो त हाम्रो त स्मल स्केलमा भयो। अब त्यो नर्मल हुन्छ हजुर ल्यान्ड फिल लिचेटमै गएर डाइरेक्ट गर्न पोसिबल हुँदैन। त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले लिचेट पनि आफैले नै ल्याबमा कम्पोनेन्टहरु राखेर बनाएको, अनि
त्यो कन्स्ट्रक्टेड वेटल्यान्ड पनि सानो स्केलमा ल्याब स्केलमा पहिला बनायो। पहिला सुरु चाहिँ अब त्यही ल्याब स्केलमा स्टडी गरौँ कस्तो मेकानिजमहरू के हुन्छ रिमुभलको अथवा ट्रिटमेन्ट कति दिनमा हुन्छ तिनीहरू सबै सेटअप गरेपछि अनि बल्ल रियल फिल्डमा एप्लाई गर्ने। अनि बाइ द यो फिल्डमा चाहिँ हाम्रा डिपार्टमेन्टहरुमा नेपालमा कहीं अनुसन्धान चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यस्तो प्रकार? नेपालमा नि छनलाई चाहिँ, तर मैले अहिले रिसेन्टली चाहिँ त्यति धेरै पाएको छैन। हाम्रो यता एन्फोले पनि यो कन्स्ट्रक्टेड वेटल्यान्ड रिलेटेड स्टडिजहरू गर्नुभएको छ कि एनारोबिक ट्रिटमेन्ट भनेर कि त्यस्तो के छ। यस्तै त्यो प्लान्टहरू हुन्छ नि, त्यो नर्कट प्लान्ट भन्ने पनि एकदमै त्यो पपुलर छ नि। त्यो नर्कट प्लान्टहरू तिनीहरू युज गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न युज गर्ने भनेर त्यस्तो अलिअलि चाहिँ देखेको छु मैले। त्यति धेरै हाम्रामा चाहिँ जस्तै यो ल्यान्ड के अरे अहिले भर्खर यो चुनावले पनि वेस्ट म्यानेजमेन्ट काठमाडौँको इस्यु भयो भन्दा उनीहरूले ल्यान्ड फिलिङ गर्ने अन्य कुराहरू गर्ने भन्छन्। उनीहरूले चर्चा गरेको पुरै होल के भन्छ पुरै होल सोलिड मेटेरियलको कल्पना हो त्यो ल्यान्ड फिलिङ गरिरहँदा तपाईले भने जस्तो त्यो बीपीए को असर लङ टर्म चाहिँ त्यो ल्यान्ड फिल हुँदा माथिबाट पानीले त्यसलाई बगाउँदै जाला जमिनको गहिराइमा जाला भोलि त्यो पानीमा आउला अथवा हामीले खाइरहेको त्यो भोलि युरिनबाट जाला त्यो प्रकारको चाहिँ त्यति हाम्रामा चाहिँ चर्चा भएन हैन। त्यो धेरै परको कुरा भयो त्यसो भए अहिलेलाई चाहिँ। हजुर अब ल्यान्ड फिलिङ भनेर त्यो खास अब एकदमै त्यो ग्लोबल्ली नै पपुलर हो हैन यो ल्यान्ड फिलिङ भनेको चाहिँ। तर बाहिर देशमा चाहिँ प्रपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ, प्रपर मेन्टेनेन्स भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि डिस्चार्ज एक ठाउँबाट मात्र आउने अनि त्यसैलाई नै ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ के अरे। अब नेपालको त खोइ मलाई त्यति धेरै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन, तर पनि त्यो डिस्चार्जहरू कताबाट भइरहेछ त्यस्तो ठ्याक्क अप्रोप्रिएट छैन कि त्यो भएको भएर नि अनि अलि गाह्रो हुन्छ होला। हुन्छ म्याम। अनि यो बीपीए लाई केमिकल डिकम्पोजिसन गर्ने पनि स्टडी हुन्छ तपाईको ल्याबमा सेल्फ कुनै अर्को केमिकलसँग रिएक्सन गराएर ट्रिट गर्ने? अर्को केमिकलसँग भन्दा पनि मोस्टली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बायोडिग्रेडेसन रिलेटेड भएको भएर यो ब्याक्टेरियाहरूलाई नै युज गरेर कसरी अथवा ब्याक्टेरिया अथवा प्लान्ट्स यिनीहरू युज गरेर कसरी डिग्रेड गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो रिलेटेड चाहिँ स्टडी हुन्छ अथवा भइरहेको छ। जुन ब्याक्टेरियाले चाहिँ यो बीपीए लाई अथवा कुनै के यस्तोलाई डिग्रेड गर्छ त्यो केमिकलको चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियामा चाहिँ असर हुन्छ कि हुँदैन? उनीहरुमा त्यो टोलरेन्स क्यापासिटी हुन्छ अथवा उनीहरुको त्यो जुन मेकानिजम हुन्छ नि आफ्नो सर्भाइभ गर्ने मेकानिजम अथवा ग्रोथ गर्ने मेकानिजम हुँदाखेरि नै अनि यिनीहरुलाई चाहिँ एज अ कार्बन सोर्स चाहिँ यिनीहरुलाई लिन सक्ने हुन्छ के। बीपीए मा कार्बन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो नि त, त्यो भएको भएर त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने लिन सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। अनि एउटा छोटो लास्टमा हजुरको त्यो रिसर्च एक्सपिरियन्समा चाहिँ केमिकल रिस्क फ्रम डिजास्टर र एक्सिडेन्ट भनेर भन्नुभएको छ त्यो फिल्डमा चाहिँ जस्तै हाम्रामा कस्तो कुरालाई बढी त्यो फिगरहरु नि हाम्रोसँग रिलेट गरेर हेर्दा केमिकल एक्सपोजरको एक्सिडेन्ट मात्र हो कि कुनै नेचरमा हुने अन्य कुनै के भन्छ वातावरणीय चेन्जेस प्रदूषणका कारणको कुरा पनि? हजुर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन केस अब केही अब केमिकल इन्डस्ट्रिजहरु हैन केमिकल फ्याक्ट्रिजहरु तिनीहरुमा चाहिँ अचानक अब नेचुरल डिजास्टर भयो अब भूकम्प आयो अथवा केही भयो हैन फ्लडहरु आयो भने चाहिँ अब त्यो केमिकलहरु त सबै उस हुने भयो नि त छरिने भयो। अनि त्यसको लागि क्विक ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर मोस्टली चाहिँ त्यसको लागि भनेर फोकस्ड हो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ। हुन्छ म्याम, धेरै धन्यवाद। अरु साथीहरु कसैको छ भने सहभागी हुनु। हस्, थ्यांक यू। के क्वेशन छ भने ह्यान्ड रेज गर्दिनु होला है। सायद क्वेशन छैन होला। म इन्डतिर जान्छु त्यसो भए। बिचमा मेरो छोरीले नि डिस्टर्ब गरे। थ्यांक यू रजनी म्याम, हजुर आज थ्यांक यू हजुरलाई र आजको प्रोग्रामको लागि अन्त्य गरिदिनु हुन म तिरुराज जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धेरै धन्यवाद मित्र मनिषजी। हामीले गत एपिसोडमा फिल्ड टु फार्मेसी भनेर जापानकै युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गरिरहनु भएका हरि सरलाई बोलाएका थियौँ। आज हाम्रो जापानबाट अर्को व्यक्ति रजनी म्याम जोडिनुभयो। उहाँले विशेष गरेर यो डिजास्टर अन्य एक्सिडेन्टले हुने केमिकल एक्सपोजरका कुराहरू अथवा बिपिए र ल्यान्डफिलिङ अन्य थुप्रो कुराहरू उहाँको रिसर्च सेयर गर्नुभयो। भोलिका दिनमा पनि यो एपिसोड जतिले पनि हाम्रो डिपोजिटरीमा रहने हुँदा एकछिनमा युट्युबमा अपलोड हुन्छ। लङ टर्म रिसर्चको रूपमा पनि करियर गाइडेन्सका रूपमा पनि कोही यो फिल्डमा सिफ्ट हुन चाहनुहुन्छ भने रजनी म्यामसँग संवादमा रहनुहोला र उहाँबाट गाइडेन्स लिनुहोला। र नेपालमा कसैले पनि यो फिल्डमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँसँग नेटवर्कमा जोडिने एक आधार बनेको छ। आजको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो र विशेष गरेर अब हाम्रो समय नेपालमा केमिकल सेफ्टीका लागि अन्य टक्सिसिटी स्टडीमा अबको हाम्रो फोकस केन्द्रित हुनपर्छ। डेभलप नेसनले अलिकति प्रयत्न गरिरहेछन्, उनीहरूमा बढी एक्सपोजर भएर, तर वातावरणीय प्रभावमा हावाको गतिमा जाने कुराले विकसित देशमा भइरहेका प्रगतिको केमिकलको असर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ उद्योग नभए पनि त्यो वातावरणीय प्रभाव अथवा जल थ्रुबाट जाने विविध माध्यमबाट जाने कुराहरूले गर्दा हामीलाई अझै सतर्कता पनि जरुरी छ। त्यसैले यस्ता एपिसोडहरू आगामी दिनमा पनि हामी जोड्ने नै छौँ। आजको एपिसोडमा जति पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र एकछिन पछाडि अरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै शुभरात्रिसँगै आजको कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। धेरै धन्यवाद।